മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പി. സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം വീണ്ടും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലായി. മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് ലോകസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. വെറും വായ്വാക്കിലല്ല, അക്ഷരങ്ങൾ നിരത്തി, അക്കങ്ങൾ നിരത്തി. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഏപ്രിൽ മുതൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന നവംബർ വരെയുള്ള ഈ 6 മാസത്തിനിടയിൽ 70 ലക്ഷം പുതിയ വോട്ടർമാരെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചേർത്തതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഭയിൽ വച്ചു. ഒരൊറ്റ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം 7000 വോട്ടർമാരെയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ആ പുതിയ വോട്ടർമാർ ഉള്ളെടുത്തതെല്ലാം ബി.ജെ.പി. ജയിച്ച മണ്ഡലങ്ങളായി മാറി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരെ പ്രത്യേകമായി അവിടെ നിയമിച്ചു. അതൊക്കെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡാറ്റ പുറത്തുവിടാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തയ്യാറാകണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഇനി ബി.ജെ.പി. തയ്യാറാകും എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ല. അവർ ഭയന്നിരിക്കുന്നു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചതോടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ വീണ്ടും പ്രതിക്കൂട്ടിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. മാത്രമല്ല, ഈ കണക്കുകളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെ റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമോ എന്നതും നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതായാലും നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബി.ജെ.പിയെയും എന്ന് വേണ്ട, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും വിരൽ തുമ്പിൽ നിർത്തി അമ്മാനമാടിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയാണ് ഇന്ന് സഭയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അതും മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി വിഷയത്തിൽ. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ EVM കൊണ്ടും വോട്ടുകൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ തൊട്ടുകളിച്ചാൽ ഇനി ഇവിടെ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ട് എന്നുള്ള വ്യക്തമായൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പലയിടത്തും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. നമുക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സഭയിലെ ആ പ്രകടനം കണ്ടു നോക്കാം. Now, sir, I would like to mention one small thing, but very important thing. Speaker, sir, this constitution is supported by भाषा पे ध्यान दीजिए. This constitution is supported by the vote of our people. Without the secure vote of the Indian people, this constitution means nothing. Now I want to bring to the notice of this house some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker, sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है. आप the तर्क most पे बात करना, interesting part, तर्क पे सब सुनेंगे. देख नहीं रहे, तर्क पे बात करो. मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद. सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर. एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर. सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि ये
इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं 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 स्पीकर सर वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर वो Speaker sir, we have asked. Speaker sir. Speaker sir, we are asking this question. We are asking this. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections to the Congress Party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. Speaker, sir, that is broadly. So the third element of our President's address would be a determined defense of India's institutions, of our democratic system, and a re-look at our entire democratic framework, and the looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India. So those would be the type of things that we would say in a presidential address. I'd like to finally say one thing. In the last
थोड़ा बढ़ा देता हूं। अब मैं थोड़ा और खींचूंगा, अब और खींचूंगा। So in the last, there is a background, a philosophical background to what I am saying. Essentially, what I am saying to the youngsters of India and to this house is that instead of focusing on multiple things, instead of telling us a laundry list, give us a strategy, give us a vision, make it clear, right? Now, there is a philosophical basis to this. There is even a deep philosophical basis to this. I showed you the picture of Shivji, which you didn't allow me to show. I showed that picture for a reason. What does that picture tell us? If you look at that picture carefully, it tells us focus carefully. Do not get distracted. Do not look here and there. Do the job at hand. So there is a philosophical basis to the speech I have given. I have not told the house and the country that we will do this, and this. This is the philosophy of Shivji. Say what you have to say, but be clear that you're going to do that one thing and don't do 56, 70 different things. So there is a link between our philosophical tradition, our religious tradition, and what I'm saying. And that is what India needs to do. India needs to connect the past, the values of the past. You talk about Sardar Patelji, but you destroy Sardar Patelji's values every day. You talk about Ambedkarji, you destroy his values every day. You talk about Nehruji. No, you don't talk about Nehruji. Right? You bow in front of Buddha. You destroy what he says. So the point is, you have to be truthful to what you are. Right? And it is important that when you are giving a way forward to the nation, there is clarity. There is clarity of purpose. There is no hatred. There is no violence. There is no anger. Because these things are destroying our country. So my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, very kind. And I thank the Prime Minister for coming and listening to it. माननीय